Most important French sentences, Part 1. Join us for the French exams. Subscribe now. Where is my book? Où est mon livre? Where is my book? Où est mon livre? Where is my pen? Où est mon stylo? Where is my pen? Où est mon stylo? Where is my computer? Où est mon ordinateur? Where is my computer? Où est mon ordinateur? Where is your car? Où est ta voiture? Where is your car? Où est ta voiture? Where is your home? Où est ta maison? Where is your home? Où est ta maison? Where is my wife? Où est mon épouse? Where is my wife? Où est mon épouse? Where is your son? Où est ton fils? Where is your son? Où est ton fils? Where is your key? Où est ta clé? Where is your key? Où est ta clé? Where is your bag? Où est ton sac? Where is your bag? Où est ton sac? Where is your bottle? Où est ta bouteille? Where is your bottle? Où est ta bouteille? Where is your dish? Où est ton plat? Where is your dish? Où est ton plat? Where is my daughter? Où est ma fille? Where is my daughter? Où est ma fille? Where is my costume? Où est mon costume? Where is my costume? Où est mon costume? Where is my laptop? Où est mon ordinateur portable? Where is my laptop? Où est mon ordinateur portable? Where is his bag? Où est son sac? Where is his bag? Où est son sac? Where is his book? Où est son livre? Where is his book? Où est son livre? Where is his parcel? Où est son colis? Where is his parcel? Où est son colis? Where is her bag? Où est son sac? Where is her bag? Où est son sac? Where is her book? Où est son livre? Where is her book? Où est son livre? Where is her parcel? Où est son colis? Where is her parcel? Où est son colis? Now revise for one more time.